Sonntag, 7. September, morgens. Ah yeah. Edit 87. Ich hatte fast vergessen, wie entspannt das Leben hier ist. Man hat so viel Platz. Und die Leute sprechen dich einfach an, als müssten sie gerade nirgendwo anders hin. Was wahrscheinlich auch zutrifft. Bis jetzt habe ich schon eine Menge Päckchen und Briefe ausgeliefert, Videofilme für daheim, sogar ein Lebewesen, ja, der Mortimer. Dem Kaderle ging es nicht so gut. Ich bin gespannt, was die Woche noch bringt. Aber erst schließe ich diese Woche ab mit 2 Treffen mit Freundinnen. Eine sehr alte und eine ganz neue. Oh, die neue ist sogar doppelt neu. Die ist, so, sollte interessant werden. Die ist nämlich jung und neue Freundin. Ne? So. Genau, dann schließen wir die Woche ab. Aha. Hey, M! Up here! Hiya! Should I just come up? Come on up! You just have to watch your step on the 3rd ledge. Should be good. Was? I have to what? On the what now? It's fine. Cross my heart and hope to die. Scout's honor. Look, you were never even in the Scouts! So. Ich bin oben in einem Stück. I'm up. In one piece. It's all good. Call off the dogs. Ugh. So glad you made it. Isn't it nice up here? Und wie? Diese Aussicht packt mich jedes Mal, weckt viele Erinnerungen. Brings back memories, doesn't it? Any memory in particular you're thinking of? Those times we took some pie up from the diner after school and sat here talking about whatever we felt like. Oh, yeah. How about that afternoon I snuck in some beers from Uncle Stan? And they were really disgusting, and you puked all over the rail. In fact, wasn't it kind of where you're standing right now? Oh my gosh, it totally was. Nö, was Hold up. denn? I seem to remember it was closer to where you were standing. Like exactly where your hands are now. Alter. Oh. Ui, hier war ein bisschen hoch. I'm glad Naja. you're back. I kind of missed having you around. I feel the same way. So, what's life been like for you since you left? Positives? Negatives? You know, I went to Ja. university, got a job. Ich weiß nicht, also. Aber ihr scheint den Job Spaß zu machen, ne? Hintern aufreißen und so, ja. Ja, es ist schön, wieder zurück zu der alten Leid zu kommen und sowas. Aber wenn der Job halt Spaß macht, ne? Wenn der Job Spaß macht, dann ist das schon richtig cool. Boah. Mag ich On gut hold? lang, ne? It's been really good. Ja, And the alles schon, company I work for has a major break coming up, so that's interesting. Oh, that sounds great. Congratulations. Thanks. It certainly is something to think about. I can imagine Providence Oaks seems boring by comparison. Well, maybe it is, and maybe it isn't. Ooh, that sounds juicy. Is this about something or someone? Lay off. Oh, there she goes with the crazy eyes. M still stands for mind your own beeswax, I see. All right. I'm backing off. Wie ist mit dir What gegangen? about you? So, ne? How have you been? I mean, really? Really? It's been great, and it's been tough. You know, I guess it's like Ja. that for everyone. I mean, I Ach, man wanted to wird go halt to art erwachsen, school, yes, but turns out I wasn't good enough, or at least that's what they told me when I applied. So I decided to stay and do my own thing. Make music, perform and stuff, you know. I picked up some shifts at the diner, Barry and I reconnected.
got married, and then Max came along. You haven't met him yet, have you? He turns 13 in a few months. Time flies. Anyway, having Max gave things a different rhythm, but I still continued with my music. Even managed to get a bit of a buzz going in Portland. Lined up a few interesting gigs. Tough to balance, but fun. And then? Yeah, just like that, Uncle Stan got sick. Hit him and Aunt Mo like a ton of bricks. It was crushing. There I was, just about to get somewhere with my music. But I just couldn't let them down, so I stayed. Helped out nursing Uncle Stan, picked up his shifts at the diner. Das ist wirklich... Quack. Ja, ne? Ja, hat er Sounds like wirklich you really alles stepped up. aufgepasst, ne? Well, in hindsight, it was a lot. In the moment, though, you don't stop to think. You just do it. Where was Barry in all this? Barry was actually really great. We divided tasks back at the house, and he took care of Uncle Stan when he could. No questions asked. He was just there. Ich froh so nicht, ob so feststeckt, so irgendwie, weil... Was And jetzt? what now? Well, Mo has offered a couple of times to put my name above the door at the diner. Up until now, it felt like too much. Too soon. Too definitive. But I don't know. Maybe if she asks again, I'll think about it. The way things ended up, it may not have been part of my master plan. But I got to spend some of the most precious moments of my life with the most precious people I know. Got to say goodbye to Uncle Stan and be there for Mo. He basically raised me. I'm grateful I got to do that for them. And I built a family of my own, right here in good old P.O. And one day, those kids will hurl all over this rail, just like we did. So, yeah, it's been tough. But looking back, I wouldn't trade any of it for the world. I'm so sorry I wasn't there. I don't want you to feel sorry. We all have our own lives to live, right? I mean, I guess you could have done more to keep in touch. Yeah. You were really kind of a turd in that respect, I have to tell you. But that's life, right? It's in the past. I'm just glad you're here, right now, looking at the lake with me. It's good to know it's never too late to make new memories. Amen to that. I'm glad at least one of us grew up to be a well-rounded individual. Is there a manual I can borrow? Well, after you left, I had to raise myself, didn't I? So, ready to descend to the world below? Ich bleib noch ein bisschen, genieß die Aussicht. Nah, I think I'll stick around. Enjoy the view some more. The view from the top of the ivory tower. Be careful not to get too used to it, young lady. Okay? Thanks for the invite. I'm glad I came by. Just try to cut down the word count on the answering machine next time, would you? Oh, you better buy yourself some new tapes for your machine, Weiss. Just kidding. You know how I get when I get nervous. Thanks for joining, Em. This was good. Gut. So. Haus der Familie Weiß. Sonntagabend. Ja. Telefon? Schon wieder? Hello? You're speaking to Monster Deal Central. How may I help you? Hi Steve. Tut mir leid, kein Interesse. I'm Wir sorry. kaufen I'm nichts. not interested in telemarketing. Meredith, silly. It's me, Steve. Yeah. Please, tell me to calm down. We are so close to a deal. Added 87 in shops all across America. Monster Deal. Ja, beruhig dich Calm schon, down, ne? Steve. So. Okay. I met up with this big retailer, right? Hab ich They erzählt. read our great pitch. They loved it, and they want to buy 250,000 copies of Added 87.
250,000. Multiply that by like $35. What? That's millions of dollars of revenue! Millions, and it's just the start. Listen, I've got the contract right here. I'm sending over a copy. You should have it tomorrow. Please, check, double check it right away. I want your blessings before I sign on the dotted line, okay? Verstanden. Gotcha, Steve. Mach ich. Don't worry about it. Guck mal. Mal. Awesome. I'll be in touch again Tuesday evening. I'm so excited. And I just can't hide it. I don't wanna lose control. But I think I like it. Ich will jetzt Horrorfilm gucken. Mann ey, da It's ist er. official. Okay. Schwierig. Ja, früher, gerade so in Loris Alter, mit 15, 16 und so weiter, natürlich guckst du Horrorfilme, weil du willst schon cool sein und krass Horrorfilme gucken und so, ne? Und dann haben ich da jetzt richtig, musst du brutaler sein und sowas. Bedenke, es war eine Zeit vor Saw. Dann habe ich irgendwann mal also ausgezogen, so allein gewohnt sowas und habe Cannibal Holocaust geguckt oder sowas. Ja, Menschenfresser Horrorfilm. Der Film selber ist jetzt nicht so mega. Was allerdings mir im Gedächtnis geblieben ist, erstens mal, ich habe Erbsensuppe aus der Dose gefressen, also nicht aus der Dose, ich habe sie schon warm gemacht und das war aber so Erbsensuppe, wo ich mal irgendwo in einem Geschäft gekauft habe, so, weil ich so faul war zum selber mache und die war nicht wirklich richtig gut, aber ich habe sie halt gegessen, ich habe halt allein gewohnt, war zu faul zum Kochen. Und das Zweite ist, das war mir halt nicht bewusst, dass das, wie haben sie es genannt, wie heißt das, Snuff-Movie ist oder sowas. Sprich, ja, Menschenfresser an jemandem Hacke, das ist alles nicht echt. Was allerdings echt war, dass sie da so große Schildkröte, die halt wirklich echt war. Und die haben sie halt geschlachtet und haben das halt gezeigt und haben dann das Fleisch gegrillt und haben es gegessen und sowas. Und das war dann der Zeitpunkt, wo mir die Erbsensuppe im Hals stecken geblieben ist, weil das will ich nicht sie. Garantiert nicht. Ich will hier lustige Zombie und dummen Zeich und von mir aus kann ich selber die Kippe inhauen, aber nicht wirklich Tiere, also nicht wirklich Tiere Schlachtgedönse. Das fand ich überhaupt nicht gut. Und da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt also Sachen, die muss ich einfach nicht ziehen. Ja, und das war dann halt da, wo eigentlich das ganze Horrorfilm-Ding einfach nur gelassen hat, weil kann man halt gucken, muss aber nicht unbedingt Sinn. Und dann kam mir das ganze Sorgedönse und sowas, die habe ich halt alle nicht mitgekriegt und ehrlich gesagt habe ich da auch keinen Bock drauf, weil, weiß nicht, doch irgendeiner habe ich mal geguckt. Froh mich nicht will, irgendeiner sowas. Keine Ahnung. Also grundsätzlich, ich hasse jetzt Horrorfilme nicht, ich liebe sie jetzt aber auch nicht. So, also, aber... Na, ich hasse I Horrorfilme. hate horror movies. Aber A Nightmare on Elm Street is radical. Ja. It was amazing. der Thank Nightmare you on for Elm Street war watching with me, super. Miss W. Gern geschehen. Ich werde nie wieder einschlafen können. You're welcome. I'm never going to sleep again. Ha! Maybe you shouldn't have watched the movie. Ja, Man, möglich. I wish my parents would let me watch these movies. I can't wait until I move out. Ausziehen mit Move out? 15, ey. Aren't you 15 years old or something? Ja. Almost 16, and yeah, don't get me wrong, I love tinkering and I love working in my father's shop, but it's just so boring sometimes. Ja, I hopp. want to see more of the Wieso hat world. die eigentlich I noch die want to meet more Handschuhe? people. I'm sure you've noticed, but there's not many teenagers here in Providence Oaks. Doch And einer, aber I'm der ist 13. homeschooled, so I don't have many friends to hang out with either. Hm. Und deine Eltern lassen sich keine Horrorfilme gucken? Ja, meine Eltern haben mich Horrorfilme gucken lassen, wurde ne Kack egal. Also, was heißt egal? Weil man es halt am Fernsehen selber geguckt hat, so, ne? Und, ja, stelleweise mitgeguckt. Eins meiner liebsten Erinnerungen ist halt immer noch, das war irgendeine Weihnachten. Und Weihnachten hieß bei uns, dass um 8 Uhr, also 20:15 Uhr, wird das letzte Einhorn geguckt. Das ist übrigens eine Tradition, die ich immer noch mache. An Weihnachten wird das letzte Einhorn geguckt. Halt nicht im Fernsehen, weil mir Fernsehen nicht mehr haben, so, ne?
Also wir haben keine Schüssel oder Kabelanschluss oder irgendwie sowas. Oder was weiß ich was, digitales Fernsehen sowas. Wir gucken halt kein Fernsehen mehr. Aber jo, davor Stream, Blu-ray, 3D Blu-ray zur Not noch. Wir haben das letzte Einhorn Hammer. Egal. Letzte Einhorn gehört zu Weihnachten dazu. Und woran ich mich halt noch erinnere, aber da war ich so 10, 11, 12 oder so. Und dann haben wir halt da gehuckt. Ich habe ja noch zwei ältere Brüder, ja, die Brüders da gehuckt und der Vater auf der Couch auch noch. Und dann haben wir Terminator 1 geguckt an Weihnachten. Das war super. Und deswegen ist Terminator 1 für mich erstens mal noch der beste Terminator, besser als der zweite. Ensa ist deutlich besser, also mir gefällt er deutlich besser. Und es ist für mich irgendwie halt so, ne, das ist so Weihnachtsfilm eigentlich. Es hört sich dumm an, ist aber halt so. Also meine Eltern haben schon, ne, Horrorfilme, oder als Kind mit dem Vater Horrorfilme geguckt. So das Killer-Krokodil oder irgendwie komische Spinne oder sowas, also so Tierhorror-Gedönse. Oder Schwarz-Weiß-Godzilla-Filme. Oh, schön. Ja. Ja, so. Wo waren wir dann? Die Ältere lassen sich keine Horrorfilme gucken. Mit 15, 16 war es dann scheißegal, was für Horrorfilme ich gucke. So. Also die And lassen your dich keine parents don't let Horrorfilme you gucken? watch horror movies? Exactly. It's so frustrating. They want me to work in my dad's shop once I'm done with school. And I'm just not sure if I want that, you know? And you left when you were younger, so I figured maybe you had some advice for me? Oh, well, maybe. I think... Ne, ich kann das schon verstehen, ne? Und ich würde halt mach die Schule weiter. Ich würde eine Mischung aus denen zwei. Also ja, es kann alles toll sein, ne? Aber wenn sie jetzt schon selber sagt, sie hat da Zweifel dran, dann sage ich, wenn du Zweifel dran hast, dann probier was anderes aus. Die ist noch jung. Ach Gott, ich bin ein alter Mann, ich kann das sagen. Die ist noch jung, hat ihr Leben noch vor sich. Einfach was anderes ausprobieren. Und wann's, das kann sie in die Schule, was weiß ich was, kann ja Mechatronikerin werden oder so. Aber ich würde sagen, sie kann natürlich auch die Welt bereisen, dafür brauchst du halt Geld, ne? Okay. Das wäre natürlich so die cool Antwort, das ist so die uncool Antwort. So, bleib daheim hier, super do. Und das so ist die erwachsene Antwort. Jetzt ist natürlich... You should really give school a chance. There are quite a few universities that will let you tinker on things way bigger than just cars. Definitiv. That sounds amazing. But a homeschooler like me? Wenn es Zeit wird für die Bewerbung, hält Sure they would. And you know what? I'll help you once the time comes to apply. But you'd still have to study really hard. I can do that. Thank you so much, Meredith, for talking to me and stuff. You're very welcome, Lori. I had a lot of fun tonight. Me too. I should get home soon. Later, Meredith. Later. Tschö mit Ö. Bock.